Jai Janendra. Could I request everyone to grab a seat as we are almost ready to start? We will begin with the Naukar mantra. आप सभी को जय जिनेंद्र और हम सब साथ में गाएंगे। नमोकार मंत्र है न्यारा, इसने लाखों को तारा। नमोकार मंत्र है न्यारा, इसने लाखों को तारा। इस महामंत्र का जाप करो, भवजल से मिले किनारा। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो विजायाणं, नमो लोए सव्यसाणं, नमोए सव्यसाणं। ऐसो पंचणमुक्तारो सव्यपावपडासनो। मङ्गलं च सव्येसि पडवं हवै मङ्गलम्। नमो 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 नमो। नवकार मंत्र है न्यारा, इसने लाखों को तारा। इस महामंत्र का जाप करो, भवजल से मिले किनारा। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयण्याणं, नमो छायाणं, नमो लोए सव्यसाहुणं, नमो लोए सव्यसाहुणं। ऐसो पंचणमुक्तारो सव्यपावपडासनो। मङ्गलं च सव्येसि पडवं हवै मङ्गलम्। नमो 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 नमो। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल हो रे। सब गाएंगे साथ में। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है, उनका मंगल हो रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है, उनका मंगल हो रे। जिस जननी ने जन्म दिया है, उसका मंगल हो रे। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल हो रे।
पाला पोसा और बढ़ाया, पिता का मंगल हो रे। इस जगत के सब दुखियारे, प्राणी का मंगल हो रे। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल हो रे। जल में, थल में और गगन में, सबका मंगल हो रे। अंतर मन के गांठें टूटे, अंतर निर्मल हो रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए, शील समाधि हो रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, पाप पराजित हो रे। इस धरती के तरतिन में कण कण में धर्म समोए रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे, घर घर शांति समोए रे। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल हो रे। तू मने भगवान एक वरदान आपी दे, જ્યાં વસે છે તું મને ત્યાં સ્થાન આપી દે। તું મને ભગવાન એક વરદાન આપી દે, જ્યાં વસે છે તું મને સ્થાન આપી દે। जीवू छे ये जगत मां जा नथी जीवन, जिंदगी नु नाम छे बस बोझ ने बंधन। आखरी अवतार नु मंदान बांधी दे, ज्या वसे छे तू मने ता स्थान आपी दे। तू मने भगवान आपी दान आपी दे, ज्या वसे छे तू मने त्या स्थान आपी दे। आ भूमि मां खूब गाजे पाप ना પડઘમ, बासुरी थई जई अमारी पुण्यानी सरगम। दिलरुबाना तारनु भगवान सांधी दे, ज्या वसे छो तू मने त्या स्थान आपी दे। तू मने भगवान एक वरदान आपी दे, ज्या वसे छे तू मने त्या स्थान आपी दे।
जो वतનમાં જ્યાં લાગી છે સો કરે સોહન જોમ આ જાતા કોઈ ના નો કરે પોષણ મતલબી સંસારનું જો દાન કાપી દે જ્યાં વસે છે તું મને તે સ્થાન આપી દે તું મને ભગવાન એક વરદાન આપી દે જ્યાં વસે છે તું મને ત્યાં સ્થાન આપી દે. Thank you. We welcome you all here today to celebrate a journey of a lifetime, lived by Praful Chandra Popatlal Vora, our Mota Papa. He was an extraordinary man, son, brother, student, husband, father, father-in-law, grandfather, great-grandfather, and an inspiration and mentor to all that he met in his life's path. His father, Popatlal Narsidas Vora, lived until the age of 103. Mata Papa had great respect for his mother and father and always did everything he could to make them proud. He was number 4 among 5 siblings, 4 brothers and 1 sister. There was a tremendous bond between all of them throughout their lives. Even at the age of 96, his brother, who is 98 and with us today, would encourage Mota Papa to embrace life at its fullest. As fate had it, Kaka, his brother, got to spend the last 2 weeks living at Chembur with his brother, and he was there by his brother's side right until the very end. Mota Papa was a simple man with simple pleasures. He was religious, studious, independent, introverted, a man of few words, but when spoken, always in profound measures. And you never know what will happen.
Now we will welcome Karthik Mishra to sing a few tunes dedicated to Mota Papa as a son and brother. तो हमारी लाइफ से जुड़े हुए कुछ अच्छे गाने हैं, तो वो मैं सर को डेडिकेट करूँगा और हम सभी साथ में गुनगुनाएंगे तो और अच्छा लगेगा। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, वहाँ दास्तां मिली, लम्हा कहीं नहीं, थोड़ा सा हंसा के थोड़ा सा रुला के, पल ये भी जाने वाला है। हो आने वाला पल जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दूं, पल जो ये जाने वाला है। हो आने वाला पल जाने वाला है। जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना, ऐ जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी। थैंक यू। ओके, तो ये हम सभी के लिए ये गाना है, तो सब थोड़ा सा साथ में गाएंगे तो अच्छा लगेगा। जिंदगी मिलके बिताएंगे, हाले दिल गा के सुनाएंगे, हम तो सात रंग हैं ये जहां
रंगी बनाएंगे जिंदगी मिलके बिताएंगे आले दिल गा के सुनाएंगे हम तो सात रंग हैं ये जहां रंगी बनाएंगे ये जहां रंगी बनाएंगे ये जहां रंगी बनाएंगे. थैंक यू. Now I would like to take this opportunity to call Mota Papa's old, talk to somebody my age, someone in their 60s, and even his own peers. And today we welcome him to share a few words about Mota Papa with you. હલો બહેનો અને ભાઈઓ, કેમ થઈ ગયું? આ પ્રસંગ અમારા પ્રભુભાઈના ફેમિલીના બધાને એટલો હોશ હતી કે આપણે 96 વર્ષ પપ્પા જીવ્યા છે અને એનું જીવન જીવ્યા છે કે આપણે એમાંથી દાખલો લેવાનો છે, એટલે ગેટ ઉધર રાખીએ જેથી બધાને ખબર પડે કે આ ફેમિલીમાં કેટલો પ્રેમ હતો. બીજું કે આમ આપણે નોર્મલી જોવા જઈએ તો ફર્સ્ટ ઇન ફર્સ્ટ આઉટ, એટલે ખરું જતાં આઈ એમ એડર ટુ હિમ, એટલે મારો વારો પહેલાં જવો જોઈએ. પણ આમાં કર્મની ગતિ એવી છે કે આપણને ખબર ન પડે ક્યારે કોને જવાનું છે. જન્મ થાય ત્યારે જ મૃત્યુની તારીખ નક્કી જ હોય છે, પણ આપણને ખબર હોતી નથી. અને જેને ખબર પડે કે કોઈને નાની ઉંમરમાં કેન્સર થઈ જાય તો એને દુઃખ છે, એને થાય કે હું બહુ નહીં જીવું. એટલે જાણે તોય તકલીફ છે, ના જાણે તોય તકલીફ છે. હવે પકડજો. પહેલું તો હી વોઝ અ વેરી લવિંગ બ્રધર. અમારા ભાઈ બહેનોમાં એટલો બધો પ્રેમ હતો કે સંસ્કાર, માતા પિતાના સંસ્કારથી વી આર પ્રાઉડ દેટ અમારે આવા માતા પિતા મળ્યા, એટલો ધર્મ સમજ્યા અને અમને સમજ્યા. એટ ધ એજ ઓફ 7 or 8 અમે બંને ત્યાં સ્કૂલમાં ભણતા હતા. અને ગોંડલ મોટી પાનેલી ગોંડલ સ્ટેટમાં આવે. સ્કૂલમાં છોકરીઓ કન્યાને કમ્પલસરી સ્કૂલમાં આવવાનું ન આવે કે કારણ ના આપે તો 1 આનો ફાઈન. એ ટાઈમે 1 આનાની બી કિંમત હતી. હવે બીજું એક યાદ આવે છે કે પાનેલી મોટી પાનેલી ગામ 1500ની વસ્તી, પણ બહુ સરસ વ્યવસ્થા બધી, મકાનો બધા પાક્કા, પથ્થરના બધા મકાનો હોય. અને અમે એમ કહેતા, એક જોડકણું હતું, પાનેલીનો મોટો કોઠો, માથે મોટી ધજા, ખાવા પીવાની ખેર સલાહ ને નાવા ધોવાની મજા. આટલું મને જૂનું યાદ છે. પછી એમાં પ્રફુલભાઈ, એટલે અમારા પિતાશ્રીને પોતે 7 ગુજરાતી જ ભણેલા, એટલે એને બહુ એવું ખરું કે ભણે તો સારું. અને ભણે એટલે કે જો અમને કહે તમારે પૈસાની ચિંતા કરવી નહીં, તમારે જો હોશિયાર હો, ભણવું હોય તો પૈસાની ચિંતા કરતા નહીં. એટલે એવો સ્કીન કે અમને ઉચ્ચ શિક્ષણ માટે બહાર મોકલે. એમાં પહેલો ચાન્સ મળ્યો પ્રફુલ્લને. 39-45ની વોર 6 વર્ષ ચાલી. પછી એ પહેલાં અમે બંને વિદ્યાલયમાં ઘરમાં રૂમ નાની ચાલમાં રહેતા હતા, એટલે ભણવાની સ્કોપ એટલે સગવડ નહોતી. એટલે અમને બંનેને મહાવીર વિદ્યાલયમાં ભણવા મૂક્યા. એમાં એમાં ટ્રસ્ટ હોય એમાં એને ફી નહીં આપવાની. તે પાનાચંદ માવજી કરીને ટ્રસ્ટ હતું, એમાં પ્રફુલભાઈને દાખલ કર્યો. મને એ વખતે ટ્રસ્ટમાં જગા નહોતી, એટલે એઝ અ ફૂલ પેઇંગ 4 વર્ષ વિદ્યાલયમાં હું રહ્યો. ત્યારે એમાં મેં બીકોમ કર્યું, એણે બીએસસી કર્યું. હવે બીએસસી કર્યા પછી પીએચડી કરવામાં મોટાભાઈ પૂના હતા ત્યારે,
એટલે ત્યાં વાડિયા કોલેજ હતી, એટલે કે ત્યાં 2 વર્ષ ત્યાં કાઢ્યું. તો એક સાયકલ રાખી હતી અને સાયકલ શીખ્યા હતા નાનપણમાં મોટી પાનેલીમાં, એ કામ લાગ્યું. તે બીજે માળે અમે રહેતા હતા પૂનામાં, ત્યાંથી એ સાયકલ નીચે ઉતારી વાડિયા કોલેજ 5-6 બન ગાર્ડન બાજુ 5-6 માઇલ દૂર એ રોજ જાય ને સાંજે પાછા આવે. હવે બીએસસી થયા પછી શું કરવું વિચાર કરતો હતો. ત્યાં બાપુજીએ કીધું કે તારે જો ભણવાની ઈચ્છા હોય, ફોરેન જવું હોય, તો મારે એટલા માટે તને ફોરેન મોકલવો છે કે અત્યારે આ ઉંમરે બધા બાળકો 17-18 હોય તો મા બાપની કેરમાં હોય છે. દે આર નોટ એક્સપોઝ ટુ લાઈફ. કૂવો હોય ને કૂવામાં દેડકો એટલે આપણે દુનિયા જોવી હોય ને, તો દે વોઝ ફેસ લાઈફ, પણ દે શુડ નોટ સેટલ દેર. એ શરતે એને 1949માં he went to Ann Arbor, Michigan to study engineering. તો ત્યારે એટલી બધી હજી વોર પૂરી થઈ હતી પણ બધું ડિસ્ટર્બન્સ હતું, એટલે જવાની કેટલી તકલીફ હતી. આજે 18 કલાકમાં અમેરિકા પહોંચાય છે, ત્યારે એને બોરીબંદરથી કોલકાતા બાય ટ્રેન, કલકત્તાથી હોંગકોંગ બાય બોટ, ને હોંગકોંગથી આઈ રિકોલ કદાચ બોટ જ હતી, પ્લેન નહોતા ત્યારે, સિવિલ સર્વિસ નહોતી. એટલે ઓલ ધ વે હેડ ટુ ઇટ ટુક 18 days ટુ રીચ મિશિગન. ને ત્યાં એક ગામમાં યાપ્સીલાન્ટી નામનું ગામ હતું, ત્યાં એ ભણતો. એ જમાનામાં તો વિદ્યાર્થીઓને ઇન્ડિયન વેજીટેરિયન ફૂડ મળવાની બી તકલીફ પડે. હી ફેસ્ડ ઓલ દેટ. હી સ્ટડીડ ધેર વેરી વેલ. અને એ વખતે ડોલરનો ભાવ 3.28 હતો, રૂપિયા 3.28. 1901માં ડોલર 1 રૂપિયો ને રૂપિયો 1901માં રૂપિયાનો 1 રૂપિયો, 1 to 1 ઇક્વેશન હતું. ને આજે ડોલરના 1 રૂપિયાના 84 રૂપિયા થઈ ગયા. એટલે રૂપિયાની વેલ્યુ ઘટતી જાય છે, કેમ કે અહીંયા મોંઘવારી છે, એલાઉન્સ, ઇન્ફ્લેશન વધે છે. અમેરિકામાં એ રીતે વધતું નથી. એટલે આજે બધા આપણા વિદ્યાર્થીઓને આપણે ભણવા મોકલીએ છીએ, ખાસ તો એટલા માટે ભણી ગણી ને કમાય, ને ડોલરમાં કમાય એટલે ઘણું મળે. અત્યારે અહીંયા 2000 રૂપિયા મળે, ત્યાં $2 મળે તો ઘણું છે. હવે એ ત્યાં અમેરિકા 3 વર્ષ ભણીને he didn't stay for service, he came back. અને એક ઇન્સિડેન્ટલી કહું કે he was a chemical engineer. એમના પુત્ર જયેશભાઈ ઇઝ એ કેમિકલ એન્જિનિયર. એનો પુત્ર રાજ છે, એ આજે એલએમાં છે, એ બી કેમિકલ એન્જિનિયર છે. એટલે 2 પેઢીથી ભણતરનું આ ચાલ્યું છે. અમારી જ્ઞાતિ સૌરાષ્ટ્ર વિશાળમાં જૈન જ્ઞાતિ કહેવાય. એમાં મારા પિતાશ્રી 25 વર્ષ પ્રમુખ હતા. અને અમારા બધા આપણા વાણિયા કુટુંબમાં શું હોય, મેટ્રિક બેસે પાસ થાય તો ઠીક છે, બાપ ધંધે લગાડી દે. અમારા કુટુંબમાં એક જ કે બધા ભણ્યા. એમાં અમારા મોટા ભાઈ સિવિલ એન્જિનિયર, ફર્સ્ટ સિવિલ એન્જિનિયર ઇન ધ કમ્યુનિટી. આઈ વોઝ ફર્સ્ટ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ ઇન ધ કમ્યુનિટી, ફર્સ્ટ કેમિકલ એન્જિનિયર કમ્યુનિટી. પછી તો બધા દીકરા બધા ભણવા ગયા, બીજી પેઢી ગઈ, બધા પાછા આવી ગયા ને દેવ સેટલ બેક ઇન ઇન્ડિયા. પાછા ત્યાં રહ્યા નથી. બીજું એક વારસામાં અમને મળ્યું. અમારા પિતાશ્રી 103 વર્ષ જીવ્યા, મોટા ભાઈ 84, અમારા બેન 84. પછી એટ એજ ઓફ 84 મને ડર લાગ્યો કે આપણો વારો આવે છે સિનિયોરિટીમાં. પણ એ વખતે મારે બાયપાસ, હાર્ટનું બાયપાસ કરવાનું હતું. મેં કીધું આપણે આમાં આ વર્ષમાં નથી કરાવવું, કોને ખબર. આઈ સર્વાઈવ દેટ. પછી અમારા બા પણ 84 એ ગયા. અને ઘરમાં બધાને એમાં કુટુંબ નાનું ને, બધાને નામ હુલામણા નામ. બા ને બા કે, બાપુજી ને બાપુજી કે, મોટા ભાઈને બાબુ કે, મને બચું કે, પ્રફુલ્લને બાહુ કહેતા. એક સૌથી નાનો પ્રવીણ હતો, એનું નામ પ્રવીણ તરીકે રહી ગયું. બાકી હા, બેન હતી એને બબી કહેતા, બધા બપ. બીજું મેં પ્રફુલ્લમાં જોયું કે એનું આઈક્યુ બહુ હાઈ હતું. અને મારે હિસાબે કોનું આઈક્યુ હાઈ? જેને મેમરી, શાર્પ મેમરી, લોજિકલ થિંકિંગ. પ્રોબ્લેમ હોય તો સોલ્વ કરવા માટે એને ખબર પડે કે શું પ્રોબ્લેમ છે. ને જેનું આ લોજિક બરાબર ન હોય એ ગોથા ખાય. તો હી વોઝ વેરી બ્રિલિયન્ટ.
વોઝ મચ બેટર દેન મેની ઓફ અસ બ્રધર્સ ઇન ઇન્ટેલિજન્સ. અને એ આવ્યા 1952માં લગ્ન થયા પછી જોબ કર્યો સ્ટેનવાકમાં, આજની હિન્દુસ્તાન પેટ્રોલિયમ. ત્યાં એ રિટાયર થયેલા એક જ કંપનીમાં કામ કર્યું. અને આ એક ત્યાર પછી પણ હી વોઝ કન્સલ્ટન્ટ ટુ રિલાયન્સ. અને એ કંઈ ફોર્મ્યુલા ઇક્વેશન માટે ડેઝ એન્ડ નાઇટ્સ યુઝ ટુ સ્પેન્ડ ઇન ચેમ્બુર ટુ સોલ્વ દેટ પ્રોબ્લેમ. એટલે એનું થિંકિંગ બહુ હાઈ હતું. બીજો એક ઇન્ટરેસ્ટિંગ પ્રસંગ કહું છું કે જ્યારે અમેરિકાથી પાછા આવવાનો હતો ત્યારે એ ટાઈમે સ્ટીમરમાં જ બધું પ્રેસ હોઈને બધું છાપે, મેનુ શું છે અને પ્રોગ્રામ શું છે, ન્યૂઝ શું છે. એમાં એક પેસેન્જરનું લિસ્ટ આવ્યું અમારી પાસે. તેમાં બધા નામ વાંચ્યા તો મિસ્ટર પ્રફુલ્લ વોરા હતા અને બીજું મિસિસ પીપી વોરા હતું. એટલે મને ડર લાગ્યો કે આ કંઈ મેડમની પણ નહીં તો આવવાનું નથી. એટલે મારે કોને કહ્યું, મારે તો બોલાય પણ નહીં, સેવાય પણ નહીં. પછી જ્યારે પ્લેનમાંથી ઉતરવા માંડ્યા પેસેન્જર, ત્યારે ખબર પડી કે મિસિસ પીપી વોરા કોઈ બીજા છે, કોઈ ગવર્મેન્ટ ઓફિસરના વાઇફ હતા. ત્યાં લગી મને ધડક થતું કે મારે બાપા પછી શું કરશે આને માટે. હવે આપણે અત્યારે આ કહે છે જીવન યાત્રાની આપણે બધી વાતો કરીએ છીએ. અત્યારે આ જીવન યાત્રા જોઈ અને સાંજે બાકી છે. 96 વર્ષની હતી, પણ એ ઇટ ઇઝ નોટ અ ફૂલ સ્ટોપ, પૂર્ણ વિરામ નથી, અલ્પ વિરામ છે. કેમ કે હજી મોટી મજલ કાપવાની છે. જૈન ધર્મમાં આપણને મનુષ્ય જન્મ મળે છે, બહુ દુર્લભ છે. અને એ સાર્થક કરવો હોય, બીજો જન્મ ન લેવો હોય તો આપણે મોક્ષ મેળવવો હોય તેના મોક્ષનો માર્ગ છે ને ઉપાય પણ છે. પણ આપણે સંસારમાં પડી ગયા છે એટલી રુચિ છે કે આપણને એ તરફ જવાનું મન થતું નથી. અને આપણે માનીએ કે શરીર એટલે હું, કોઈના શરીરને કંઈ થાય તો મને નથી થતું એટલે મને નિરાશ થાય, મારા શરીર થાય તો મને થાય તો બીજાને અસર ન થાય. પણ શરીર એ પૂતગલ છે, જડ છે, અને આત્મા છે આપણને ખ્યાલ નથી આવતો. ખ્યાલ આવે છે, આપણે સમજીએ છીએ, પણ આપણે એનો અનુભવ નથી કર્યો. તો જિંદગીમાં અત્યારે બધાનું લક્ષ્ય એવું છે કે મારે સમ્યક દર્શન મેળવવું છે, મોક્ષ મેળવવું છે અને અંતે સિદ્ધ લોકમાં જવું છે. આ બધાને બહુ ઓછો ખ્યાલ છે. અને મારા વાઈફ મને કહેતા કે તમે આમ સલાહ આપો છો ને એ કોઈને સલાહ ના આપવી. કેમ કે 3 આંગળી તમારી સામે છે, એટલે તમારા દોષો તમને દેખાતા જ બીજાને તમે સલાહ આપવા બેસો છો. પણ છતાં મારાથી રહેવાય નહીં. ત્યારે ઘણીવાર આઈ ગીવ એ લેક્ચર ઓન ધીસ કે ભાઈ આપણે હવે બાકી વર્ષો છે, કાલે શું થશે ખબર નથી. એક સ્વાધ્યાયકાર હતા, એમ કહેતા કે માણસ વ્યક્તિનું મૃત્યુ ત્યારે શું થાય છે? કોઈ કે શરીર મરી ગયું, કોઈ કે આત્મા જતો રહ્યો. પણ ખરેખર આત્માના શરીરનો સંયોગ હતો એ છૂટો પડ્યો ત્યારે મરણ થયું. પણ શરીર એ મળતું નથી. ફિઝિક્સમાં મેટર નેવર ડાઈઝ, ઇટ ટેક્સ અનધર ફોર્મ. એ રીતે શરીર પણ રાખ થાય, હાડકાં થાય, કે આ બીજું શરીર લે. અને આત્મા તો અમર છે, એ કોઈ દિવસ મળતો નથી. હિન્દુ ધર્મ અને જૈન ધર્મ આ ફરક છે. હિન્દુ ધર્મ એમ માને છે કે આત્મા અલ્ટિમેટલી બ્રહ્મામાંથી આવ્યો હતો ને બ્રહ્મામાં પ્રલય થશે ત્યારે જશે. જ્યારે જૈન ધર્મ એમ કહે છે કે આત્મા અમર છે, એને સ્વતંત્ર હસ્તી છે અને એ કોઈ દિવસ મરો નથી. અલ્ટિમેટલી જ્યારે એને મોક્ષ મળશે અને સિદ્ધ લોકમાં જશે ત્યાં પણ એને શરીર નથી, પણ એને ઇટરનલ બ્લિસ, સુખમ સુખાત છે. એટલે છેલ્લે મારે એટલું જ કહેવું છે કે શ્રીમદ રાજચંદ્રનું કોટ કરું છું. શરૂઆતમાં એ કહે છે એની આત્મસિદ્ધિમાં, જે પહેલી લીટી છે, જે સ્વરૂપ સમજ્યા વિના પામ્યો દુઃખ નંદ. આત્મા છે, આત્મા નિત્ય છે, આત્મા કર્તા છે, આત્મા ભોગતા છે, મોક્ષ છે અને મોક્ષનો ઉપાય છે. પણ આપણને મોક્ષ જોઈતો નથી. આપણને એમ લાગે કે આપણે બસ આવું સુખ મળ્યા કરે, બાદશાહી મળે તો બસ છે. તો આપણે દર ક્ષણે કર્મ બાંધીએ છીએ. હવે
જૈન ધર્મમાં સમયની સમય એટલે નાના નાનું યુનિટ. સમય એટલે શું? એક પલકારામાં આપણે એક પલકારો આંકડો કરીએ એમાં કેટલા સમય જતા રહે. તો જ્યારે જન્મ થાય છે ત્યારે મૃત્યુ તો લખાયેલું છે. એમાં આપણાથી કંઈ થાય એકની 5ની 6 ના થાય, એક સ્પોટનો પણ ફરક ન પડે. કેમ કે એ વખતે એ બીજો જન્મ લેવા એક જ ક્ષણમાં, એક જ સમયમાં કે 3 સમયમાં એ બીજો જન્મ લઈ લેશે. એટલે આપણાથી વી હેવ ટુ એક્સેપ્ટ કે આપણા ઋણાનુબંધ પૂરા થયા એટલે હવે જવાનું છે. આટલા હવે સાથે રહ્યા પછીનો આપણે વધારે શોખ કરીએ તો આપણે આર્ત ધ્યાન કરીએ. એટલે આપણે નવા કર્મ બાંધીએ. અને આપણે મોક્ષ ક્યારે મળે? નવા કર્મ બાંધવાનું બંધ કરીએ, જૂના કર્મ ખપાવી દે ત્યારે મોક્ષ મળે. એટલે છેલ્લે કૃપાળદેવ એમ કહે છે, દેહ છતાં જેની દશા વર્તે દેહાતી, બે જ્ઞાનીય ચરણમાં હો વંદન અગણિત. થેન્ક યુ વેરી મચ. Thank you very much, Kaka, for sharing that. We're moving on to Mota Papa's next chapter of life as a diligent, hardworking student and professional. Mota Papa always considered education as a very important and crucial part of life. He would read, learn, and study extensively, and went on to excel at every stage. He did his schooling and college at several places, from Karachi to Mumbai, Paneli to Pune, before making his journey all the way to Ann Arbor, Michigan in 1949. This was a time when, as Kaka mentioned, the dollar was only around 3.5 to 4.5 rupees in exchange. Upon his return to Mumbai in 1951, he joined a sugar factory for a brief period with a starting salary of 500 rupees a month. The irony is, Mota Papa was a man who really loved his sugar. Then in 1953, he joined the American Oil Company in Mumbai, called Esso, which later was renamed Hindustan Petroleum. He went on to retire from there and work with Reliance and helping them build their first refinery in Jamnagar. He finally retired in 1984, but he never stopped learning and working. Until the very end, he was trying to solve an equation for a paper that he wanted to publish. He was a man of wisdom in every sphere, from chemicals to the benefits of Ayurveda, yoga, simple living, and how to lead a happy and fulfilling life. Going from Boribanda. Then એનો કામ ચાલતું હતું અને 9 પછી હું કલકત્તા ગયો. કલકત્તા સામે લેવા આવ્યા હતા મારા ભાગીદારના માણસો. કલકત્તા રહ્યો હતો. પછી કલકત્તાથી કાકા 7-8 દિવસ રહ્યો હોઈશ. ત્યાંથી પ્લેન લીધું પેલું પેન અમેરિકન કે એ જતું મને લાગે છે. હોંગકોંગ ગયા. હોંગકોંગ 10-12 દિવસ રહ્યો કારણ કે સ્ટીમર લેટ હતી. હોંગકોંગમાં હોટલમાં રહ્યા હતા. પછી ત્યાંથી હોંગકોંગમાંથી સ્ટીમર લીધી અને પેસિફિક થઈ પેલું સેન ફ્રાન્સિસ્કો ગયા. લગભગ 15 દિવસ લાગ્યા.
That was troop ship. શું હે 3 કે 4 દિવસ રહીશ પછી ત્યાંથી ટ્રેન લીધી. That was a good train. Sapphire ત્યાં નવી ટ્રેન નીકળી હતી અને 3 દિવસની જર્ની હતી એનઆરવરમાં જવા માટે. કંઈ બે દિવસ ને 3 દિવસ ને 3 નાઇટ ને 2 દિવસ કે એ પ્રમાણે. કારણ કે it was 2,500 miles away. Yeah. Karthik Mishra will now sing a few tunes to celebrate Mota Papa's journey as a student. जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हंसते गाते जाए से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। मुस्कुराते हुए बिन बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे नगमे, भोली सी आशा। चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। चलना है मुश्किल तो जल्दी ही सही, आँखों के किनारों में बहाने ही सही। हम चले बहारों में गुनगुनाती राहों में, धड़कने भी तेज हैं अब क्या करें। हो वक्त है तो जीने दे, दर्द है तो सीने दे, ख्वाहिशें अनजान हैं अब क्या करूं। शब्दों के पहाड़ों पे लिखी है दास्तां, ख्वाबों के लिफाफों में
छुपा है रास्ता. Thank you. Mota Papa and Mota Mummy's love was a love like no other. They traveled the world together. They would make pizzas from scratch, side by side. They spent their mornings following the stock market, and he would never invest without her permission or input. And they spent their evenings watching TV serials on full volume until the very late hours of the night. They were a match of epic proportions, and they even celebrated their 70th wedding anniversary on February the 7th, 2024. Just 9 days before Mota Papa left us. 70 years of marriage. What an incredible milestone to achieve. But what makes it even more monumental is the simple way in which they met and decided to spend their life together, hand in hand. Mota Papa's family members saw Mota Mummy at a wedding in Jamnagar and liked her for Mota Papa. He came to see her. They met only once, and she also happened to be the only girl he had seen. His sister told him, Karinak. And he said, yes, or in his words, Biju su karu have. And the rest, as they say, is history. They loved each other through moving countries, changing jobs, through raising 3 children, and so much more. When we asked Mota Mummy what was their secret, she said, a fine-tuned balance. When Mota Papa speaks, she listens. When Mota Mummy speaks, Mota Papa takes off his hearing aid. They made memories of a lifetime that we will never forget, and a forged love that is so rare and beautiful that it truly is an inspiration to us all. I would like to invite my mom's dear friend, Priya Ben, up to sing a song for us.
Thank you very much. Now we move on to Mota Papa's next chapter of life as a caring father and father-in-law. Mota Papa was a great father, constantly guiding all three of his children down a path of honesty, hard work, and good health. He passed on his deep-rooted values to each of his kids. Jayesh followed his footsteps and went to USA for his master's in chemical engineering. Sonal followed his religious teachings to one day go on to do a Mas Kaman. And Geeta followed his love for travel and good health. All three kids went on to meet their better halves. Jayesh married Kamini, Sonal married Nipul, and Geeta married Ketan, with the blessings of Mota Papa being showered on all of them. Mota Papa proved to be a loving father-in-law, always treating Kamini, Nipul, and Ketan as he would his own children. He was proud of his children for finding life partners that would make the Vora name sound strong. Whether it was his equations of life, chemistry, health, or money management, Mota Papa was the anchor of wisdom for his children and will always continue to be.
I'd like to invite Karthik again to sing a few songs dedicated to Mota Papa as a father. पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने ये तेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। Thank you. Now I'd like to invite Sonal Faiba, Daddy, Mummy, and Geeta Faiba to share a few memories of Mota Papa. Daddy. Jai Jinendra. God has been indeed very kind and generous to me that He has given me the opportunity to spend 6.5 decades with Papa. Just last month we celebrated 70th wedding anniversary of Mummy and Papa, and he looked extremely fit and fine. And we thought that 4 years will go by very quickly and he will complete a glorious century. But God had other plans. We can take solace that he has moved to a better world and he has been reunited with his parents, Pujya Ba and Bapuji, and his 3 siblings, Pujya Bhavai Kaka, Pujya Faiba, and Pujya Praveen Kaka. Papa played a pivotal role in my life. He was solely responsible for my academic and professional success. I learned a great deal from him. I remember in the run-up to my preparation for IIT exams, he used to teach me all the science subjects. Every day when he is back from office, we used to sit down for 4 to 5 hours while he was explaining me the principles and fundamentals of physics, chemistry, and maths. This routine went on for 10 months. He taught me so well that I could pass the IIT entrance exam without joining any coaching classes. I remember when the results were declared, there was no computers or mobile phone then, so we had to go to IIT to see our name on the notice board if we are successful. When I saw my name on the notice board, I came quickly home. Papa immediately interjected, so I can live at home. But Papa insisted that he should go to IIT. From their point of view, both Mummy and his heart that she didn't want his son to move away from home to go to the hostel, whereas immense love flowing from Papa's heart saw his son's bright future away from home in IIT. From their perspective, both were looking at my happiness and my success.
Papa and I disagreed on many issues, like all father and son do, but Papa had tremendous respect and tremendous trust in whatever has to be done, whatever you think the right thing. Such was his confidence in me. On that fateful day of February 16th, uh, when I had a long discussion with Dr. V.K. Shah, he explained to me all the possible options that we had and the consequence of each option. There was a tremendous fight between my heart and the head. My heart refused to make that call, and my head kept saying, you have to take the right decision for Papa. Finally, the heart gave up because it could not see the pain and suffering that Papa was going through. I would like to pray to God and appeal to him. જે જીવ આપણી પાસે આવ્યો ચરણમાં અપનાવજો પરમાત્મા એ આત્માને પરમ શાંતિ આપજો. I'd like to invite Mummy up to talk.
Jai Jinendra. My dear Papa, Praful Chandra P. Vora, with larger-than-life personality, left us on 16th February 2024. As we are gathered here today, I want to thank each of you for joining us on this beautiful day to celebrate this remarkable man who lived the best of his 96 years of his life. Papa was a man of simple beginnings, but he possessed a strength of character and a determination that saw him through many challenges and triumphs in life. He didn't need extravagant life. A twig from his granddaughter was enough to make him green. A feast from his grandson energized him. As for me, Papa always taught me the art of slow cooking. He always said that you should cook in a slow manner for a good health and great taste. As Papa always knew I was little bit softer at heart, he always told me કે આ જીવનમાં આ જગતમાં જીવવું હોય તો સ્ટ્રોંગ થવું જરૂરી છે. His journey was not just a testament to his perseverance, but also a reflection of his deep-seated values, hard work, integrity, and a commitment to his disciplinary lifestyle. His strength in face of adversity was an inspiration to us all. We will continue to learn from his example. To Papa, you will be so proud of the man your son became. The names of Papa who raised my husband and made him who he is today. There is no replacement for a father's love, but he has left an indelible mark in our lives, and his spirit will continue to guide and inspire us. Papa was active to his very last moments. That is definitely the way he would have wanted things. We can assure Papa died a happy man. He had his family by his side and that signature peace on his face when he breathed his last. Today, as we pay tribute to Papa, I will leave you with this quote. No one is actually dead until the ripples they cause in the world die away. Let us keep these ripples moving now and with future generations to come. Papa will forever rest in our hearts. He is here with us all. Here with us in the memories we have made of him. Here with us in the friendship he has forged. Here with us in the children, grandchildren, great-grandchildren, and families he has helped to create. Here with us now as we all are together as one. Papa. Jai Jinendra. Since last 6 years, Papa has been telling me I have only 6 months to live. Then in November 2023, he called me. I was in London and told me, I want you here. I do not have much time. Bhai was sitting next to him. I asked Bhai, is Papa's health okay? Bhai replied, he seems fine to me and is as it is as always. Papa has never called me like that. So I packed my bags and rushed to Mumbai. Then in January 2024, Jai and Aarti came home, giving him the good news that we're celebrating our wedding on 1st of March. All Papa had to say is, it will be too late. And on February 16th, he was no more.
Surely his inner wisdom was showing him his reality, and he was completely peaceful and so brave. I'm so grateful to have the chance to take care of him during the last few months. I enjoyed sharing many long, meaningful conversations about Jaina philosophy, and we would study Jain scriptures together. We connected over our deep devotion and faith, and I will always cherish that. Papa lived life on his own terms, embracing his interests and finding fulfillment in his intellectual pursuits. Reflecting on his qualities and the way he lived his life, one can serve as a source of inspiration and a remembrance of the unique individual that he was. His memory continues to inspire us to pursue our passions with unwavering faith and to find contentment in our lives just as he did. Thank you. Jai Jinendra. In the span of 96 years, Papa led a very quiet but inspiring life. He was a true believer of Gandhiji and followed Gandhiji's principles in his day-to-day life. I remember growing up when there was a shortage of cooking gas. He not only let us not buy it in black, but being the director in the HP company himself, he wouldn't even let it come sooner to our house. I cannot do justice to his life in a 5-minute speech, but I would like to share some snippets with you. From your early Philippine days to your latter Mumbai years, from my childhood to being a senior now, from you holding me as a baby to me holding your hand in the end, from you lecturing me when I was a kid to giving me life's lessons as I got married, from you being strict with my sister, but always being lenient with me, from being the best pizza maker to an ardent chocolate lover, from not taking even a single COVID shot to being a fanatic Ayurvedic medicine taker, from your college days of playing tennis to your super senior years of playing the stock market, from a man of few words to a math genius, developing an algorithm on the state of equation and publishing it in his 90s. From being worried about Mumbai to being panicking about global warming, to such an extent that he went personally to Bombay BMC at Fort and met with the disaster relief manager and asked him bluntly, what relief measures do you have if there is a major earthquake in Mumbai with all the high-rise buildings? He personally went there in December of 2023 itself. From witnessing World War II to India's independence to the very recent COVID pandemic, from being one of the few people, apart from Kaka, who has witnessed the very first Prime Minister, Jawaharlal Nehru, take oath, to the current Prime Minister, Narendra Modi, take oath, covering a span of 14 Prime Ministers, Papa has seen them all. Papa is a part of that rare breed who has remained true to his ideals. But I must say that Mummy has contributed largely to his well-being and longevity. Papa, you have not left us. You will be amongst us only, because your legacy, your teaching, your values, your principles will always be there, and I'm sure you will be shining star in the sky, guiding us at every stage of our lives. You will always be with me, close to my heart, as I am and will forever remain your Ladki. Love you, Papa. डोरी खींची डोरी पलन की तूने
झुलाया सारी रात। भले बगिया तेरी छोड़ी, भले निंदिया तेरी चोरी, बस इतनी सी याद तो रखियो मेरी बात। तेरे लाड की मैं, तेरे लाड की मैं, तेरे लाड की मैं छोड़ूंगी ना तेरा हाथ। तेरे लाड की मैं छोड़ूंगी ना तेरा हाथ, छोड़ूंगी ना तेरा हाथ। थैंक यू। As his first grandchild, I like to believe that I was his favorite. But Motapapa wasn't a man of favoritism between his children or grandchildren. He loved each one of us equally, and for all our different and unique qualities. Me for my humorous nature, Kinju, Rajvi for her creativity, and Raj for his sharp mind and ambition. Grandchildren are so blessed to have gotten an entire childhood and much of our adult life with Mota Papa around. He taught us from right and wrong. He always encouraged us to study what we were passionate about. And he would love treating us with Cadbury milk chocolate at the end of the day, or every time he pulled out a chocolate bar for himself, he would share it first and then indulge. He had a way of making even the simplest moments feel special, whether it was sharing stories over tea or embarking on the great adventures of life. Our grandfather was a beacon of light, a source of wisdom, and a pillar of strength for all who were fortunate enough to know him. The lessons he shared with each of us are so valuable, and right from the earliest days of our childhood to the present moment, he played a pivotal role in shaping the people we are today. From his humble beginnings to his remarkable achievements, his legacy will forever be etched in the hearts of those lives he touched. He lived his life with purpose and passion, embracing every moment with a zest for life that was truly infectious. Whether it was his hearty laughter, his comforting embrace, or his words of wisdom, he had a way of making everyone feel seen, heard, and loved. Mota Papa even got the chance to become a great-grandfather to our baby Sachin. He loved him and would laugh out loud every time Sachin would be around. The joy he shared, the love he poured, nothing can compare.
grandfather, my Mota Papa. My grandfather, my Mota Papa, and I shared a love of reading, of philosophy, and of chocolate. We would read together and share our thoughts and ideas about what we had just read. I would share with him my understanding of what I learned about Jain scriptures from Sadhvi Sri Srilapiji, and he would share with me the teachings of Srimad Rajchandra and Mahatma Gandhi. He respected them and would share the stories of their lives and their philosophy with me. How they lived was an example to my Mota Papa. He would espouse the importance to us of living simply and peacefully. He explained to me his understanding of Ayurveda, eating sattvic food, and the mind-body-spirit connection. My Mota Papa followed this philosophy in his day-to-day life and was an example to us all. He was so proud instructor. He would say clippings. He would translate them from Gujarati to English with me. But this proved difficult because the articles were so scientific. They would talk about the benefits of yoga asanas on the systems of the body, the endocrine system, the cardiovascular system, the lymphatic system. And he would say to me, "You understand, right?" And I would say, "Do you?" Growing up, every year, I would go to stay with my grandparents. I would buy one of those for my grandfather and a piece for me. And we would really look forward to enjoying it together. She would then lock the rest of the chocolate bar in her iron cupboard that she's had ever since I can remember, that she brought with her to her new home 70 years ago. And from now on, each time I eat a piece of Toblerone chocolate, I will remember my Mota Papa and the times I shared with him. I got to spend a lot of time with Mota Papa, and I made many special memories along the way, knowingly and unknowingly. My days with him in the hospital gave me the chance and privilege to be by his side and care for him. Although he, being as independent and self-sufficient as he was, would rarely allow me to intervene. He did, though, trust me to be there and do what he needed to be done. He especially liked it when I'd make sure he gets what he wants if the nurses and doctors would say no. When it came to his super special 16-step Ayurveda medicine course every morning and night, and also when it came to getting him extra sugar sachets for his tea. I also loved another scoop of ice cream or any of his indulgences. I would do my best to give him exactly what he wanted. I got the chance to do this as well for the 9 months that he stayed with us at home during COVID. He would turn to me when he wanted anything, whether it was setting up the TV for his daily stock market reviews, or in the evening for his TV series rituals. He would ask me to set up my computer for him to send emails, and he would also ask me for stationery so he could complete writing all of his formulas. But what he taught me best was how to make pizza. He would do it so amazingly. Right from back in when I was much younger, he would make everything from scratch, from the dough to Motami's handmade sauce. And he was a master sauce spreader. Whatever I have learned from him. And today, I feel lucky to be able to carry on his tradition of making pizzas. And each time I do, I will remember him fondly. I landed from Bali, and I got a call about Mota Papa's health.
I rushed straight from the airport to the hospital, absolutely sure that Mota Papa would be okay because he's always been so resilient and strong. Seeing him the last few days overwhelmed me with emotions that I've never felt. I knew it was time to let go, as even in the end, he told me, I'm tired, I just want a glass of Coca Cola and to rest. Being by his side, I struggled to say goodbye, but I held on right until the very end. And even now, I will hold on to his memory, and I feel blessed to carry on his amazing legacy. Thank you. Mutta Papa was a man of a few words, but when he spoke, we listened. His words were always measured, thoughtful, and full of wisdom. He was simple in his living, but lived life to the fullest, especially with the way he traveled for his education. He was serious, but he had the ability to connect with grandchildren and the younger generation. He had a strict and simple diet, but would love his pizza, butter, and cake, and oh, sugar. How can we forget? He was always independent and lived life on his terms, even if he had to type an email at 96 and it would take him a full day, he would want to do it himself slowly. He rarely would ask for help. My few moments shared with Mutta Papa would be his random conversations when I'm around him. About how many times do I chew my food when I eat? About what time do I go? He had a unique way of offering guidance, not by imposing his views, but by leading with example from his experiences. There's so many things that he has taught us unknowingly, and I'm so ever grateful that we had the time we had with him. I will always remember Mutta Papa sitting on that sofa chair with his clipboard and papers, his pen, always solving his equations in his own world. Thank you. I have such fond memories of Mota Papa. Coming from London to Bombay every year growing up and spending time with him was truly a blessing and filled with so many memories. Even from my most recent visits, the first thing he would ask me to do was sit down next to him, and he would ask me questions and share his wisdom. I recall as a young boy learning to play chess, which he taught me, which I still have a passion for today, to asking me how my studies are going, particularly mathematics, which was his favorite. And it's a testament to him that I went on to read mathematics at university. How my journey is going. And always sharing his wisdom and his guidance, filled with... I like to just recall just that I remember, particularly in the most recent years, where he's so passionate about his work, his intellectual work, and his intellectual curiosity, all the way through to his personal investments. And every time I would ask him, how his portfolio is doing, he would run through his portfolio, and I would inquire, why this and why that, and he would look at me very simply and say, look, Jay, the only tip I can give you is the most important one of all, which is buy low and sell high. We were really blessed to have spent our entire lives with Mota Papa, and we'll always cherish his memory.
we move on to the next chapter of Mota Papa's life journey, where he was a mentor and inspiration to all. His journey was one of resilience and determination, navigating through life's challenges with grace and courage. From the triumphs to the trials, he faced each obstacle with unwavering faith and an unshakable spirit that inspired all of us to persevere in the face of adversity. But beyond his accomplishments and accolades, my grandfather's greatest legacy lies in the love and devotion he shared with his family. He was the heart and soul of our family, the guiding light that illuminated our path, and the rock upon which we built our dreams. As we gather here today to honor his memory, let us not dwell on the sadness of his passing, but rather celebrate the beautiful life he lived and the profound impact he had on each and every one of us. Let us carry forth his legacy of love, kindness, and compassion, and may his spirit continue to shine brightly in our hearts forevermore. Mota Papa enjoyed the tiny moments of life, that extra butter on his toast, a Cadbury bar before bed, a slice of pizza on a Sunday evening, extra sugar in his morning tea, and a can of chilled Coke right up until the end. Here is a glimpse of a few of his favorite things.
miss the boat. We come to Manila every week. અને જતી વખતે બોટ હોય. We missed that boat. પછી બોટ ગઈ ત્યાં. પછી પાછી આવી ખાસ અમને લેવા માટે. The sea was rough at that time. અને that was very ડૂબી જાય એવું હતું. See, waves are there. Boat is small. It goes like this. Correct. People who took us there, but they got firing from office. Why did you bring that? Risky, huh? Very risky. Same thing happened to us. Healthy life means healthy living and peace of mind. This is my best wishes for you in future years, Papa. From the company. We would like to thank you all for being with us here today. It has really been an honor. Please stay back to indulge in Mota Papa's favorite foods, which is ready to be served in the lawn outside. We have everything from his beloved malai kofta to his favorite pizzas, paneer, and of course, we all must cheers to Coca-Cola tonight. For now, let us enjoy some more tunes by Karthik. Thank you. Thank you very much. Oh yeah, one more thing I must mention. I'm sure while you were entering, you saw the Cadbury display outside. We would love for you to go back home with Mota Papa's favorite chocolate bar. So please take one before you leave. Thank you. रहे ना रहे हम महका करेंगे बन के कली बन के सवा बागे वफा में रहे ना रहे हम महका करेंगे बन के कली बन के सवा बागे वफा में रहे ना रहे हम मौसम कोई हो